সরাসরি আমেরিকার আজকের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আহসানুল হক। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি দলটি বিপুল ব্যবধানে জয়ী হলো। এর ফলে কংগ্রেস পার্টির গত 10 বছরের শাসনের অবসান ঘটল। বিজেপির নতুন সরকারের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এবং আমেরিকার সম্পর্ক কেমন হতে পারে এ সম্পর্কে কথা বলছিলাম ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের এশিয়া বিশেষজ্ঞ লিসা কার্টিজের সাথে। লিসা কার্টিজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Thank you. The election that we have seen recently in India, in which the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party, BJP, won, and it's a landslide victory. And Narendra Modi is the leader of BJP. Now, this change in Indian politics after 10 years rule by Congress Party, how do you think this might influence the US-India relationship? Well, this is a very important election outcome. This is the first time in 30 years that a party in India has won the majority of parliamentary seats. So this means that the BJP government will be a strong government. It won't have to rely on the coalition partners as much as it did when it was previously in power. So this is going to be very interesting to see the change in India. I think from the U.S. perspective, there's expectation that Modi will focus on the economy, that he'll make India a more investor-friendly environment, pulling on his experience from when he was chief minister in Gujarat. So this will open up opportunities, I think, for the U.S. and India to get that economic relationship back on track. And the second area where I think you'll see some opportunity for stronger U.S.-India relations is in the foreign policy realm. And that, I mean, particularly the U.S.-Asia pivot, because I think the BJP government will have a more assertive foreign policy. They'll be more willing to talk about those external threats to India. And one of these issues is China. So I think with a more assertive China hedging strategy, there will be more opportunities for the U.S. and India to cooperate, whether it be defense cooperation, maritime security, these types of issues. দর্শক মণ্ডলী, লিসা কার্টিজ যেটা বলতে চেষ্টা করলেন সেটি হচ্ছে যে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে যে সম্পর্ক, তাতে দেখা যাবে যে অর্থনীতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। লিসা কার্টিজ সেরকমই মনে করছেন। এবং আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে ভারতের সাথে চারপাশে যে নিরাপত্তার ব্যাপারটি রয়েছে সেদিক থেকে চিন্তা করলে চীনের দিক থেকে ভারতের নিরাপত্তার ওপর যে ধরনের সতর্কতার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেসব বিষয়গুলো ভারত মাথায় রাখবে, বিজেপি সরকার মাথায় রাখবে বলে তিনি মনে করেন। তবে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে যে সম্পর্ক, সেখানে অর্থনৈতিক বন্ধন সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। I want to explore one thing that, as you mentioned, after 30 years, BJP is having this government without any coalition. In a democracy, how good or bad a thing is this? Well, of course, they will still have a coalition government. It's just that the BJP will be in a stronger position because it does hold a majority of the seats. But I think this is good for Indian politics because, frankly, the coalition politics that we have seen over the last 30 years, often this forced the governments to water down their policies. There was a lot of confusion, surrounding different policies, and from a U.S. perspective, I think in order to move the economy forward, to encourage economic growth, you need decisive policies. And I think this is the BJP will have this benefit of being able to make some of the economic changes, economic reforms that are necessary to move India forward. Because I think this was part of the problem with the Manmohan Singh government in its second administration. It was seen as a very weak government.
focus very much internally on the corruption scandals and other domestic issues. লিসা কার্টিস যেটি বলতে চাইছেন সেটি হচ্ছে যে বিজেপি ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো কোনো রাজনৈতিক দল এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ভারতের সংসদে এবং সেটি ভারতের গণতন্ত্রের জন্য ভালো হবে বলেই তিনি মনে করছেন। তিনি মনে করছেন যে নরেন্দ্র মোদী যদি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন এবং অর্থনীতি এবং সুশাসনের ওপর জোর দেন তাহলে সেটি ভারতের জন্য ভালো হবে এবং এটি একটি অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করবে বিজেপির জন্য। Now, we know that Narendra Modi was the chief minister when the communal riot happened more than 10 years ago. And that was such a big story globally. And after like 12 years from that incident, he has been able to transform himself and also BJP. And the stain, whether it is still there or not, we don't know. But in the neighboring countries, in the Muslim countries especially, there is a certain degree of skepticism about this BJP government. What do you think of that? Well, look, I think the 2002 Gujarat riots are very much a stain on Narendra Modi's reputation and that of the BJP. So I think, people are concerned about this. But I would just say a couple of things. It seems that Modi and the other BJP leaders are really getting away from communal politics. And we saw that throughout the campaign, that they largely stayed away from any of these kinds of issues. And the second thing is the mandate that Modi has been given. The fact that the BJP was elected by such a large margin, I think that's another reason that we can see that the Indian people seem to want change that the BJP has on offer, focusing on the economy and good governance. And they expect that the BJP will bring that. So I think, we should focus on moving forward. And we should, ensure that, the rhetoric stays away from any, hint of the communal politicking. It'll be incumbent on Narendra Modi to prove that he has moved beyond that the Gujarat riots are, very much in the past. And so I think that the U.S., will still be engaging on the human rights, the religious freedom issues with the Modi government. But at the same time, I think the U.S. administration realizes it has to work with Modi, that he's received this strong mandate. India is an important country, so the U.S. will be willing, I think, to engage with Modi. We've already seen President Obama has reached out, congratulated him in a phone call, invited him to Washington, D.C. Of course, I doubt that he would make the U.S. his first visit because of the visa issue. But I think, I don't think, as long as the White House reaches out to him, I think that his government will reciprocate, because I think Modi wants to do what's good for India, and I think he realizes that U.S. investment is important for Indian growth, that cooperation on the defense front is important for India's strategic interests. So I think that, both sides will move forward and move beyond that issue. লিসা কার্টিস বলছেন যে যদিও 2002 সালে গুজরাটে যে দাঙ্গা হয়েছিল, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, যাতে অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল, সেই স্মৃতি এখনও রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই গত 12 বছরে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি চেষ্টা করেছে যে তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে তাদের নির্বাচনী
ক্যাম্পেইন বা নির্বাচনী প্রচারাভিযান সেই দিকে ফোকাস করার চেষ্টা করেছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র চাইবে ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো রাখতে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতকে তাদের বন্ধু হিসেবে চাইবে, ভারতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করা যাচ্ছে যে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সামনে আরও অগ্রগতি হবে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে।